walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop. తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, కెస్బారా
ఇవన్నీ వేసుకుని తర్వాత కారం, అరబిక్ మసాలా, పసుపు, జీరా పౌడర్, ఇవన్నీ మనకు తగినంత, ఉప్పు, మాజీ, టమాటా కూడా వేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత మసాలా సరుకులన్నీ అలా వాటర్ పోసుకుని కొద్దిగా మసాలాలన్నీ ముక్కకి లాగిన దాకా కొద్దిగా ఉంచాలన్నమాట. ఒక 10 నిమిషాలు అలాగా ఉడకనివ్వాలి. తర్వాత పక్కనే వేడి నీళ్ళు పెట్టుకోవాలి. మరి మక్కూస్ అంటే కలిపేస్తాం కదా రైస్ కూడా దీంట్లో, అందుకని వేడి నీళ్ళు కూడా పక్కన పెట్టుకోవాలి. అది అలా కొద్దిగా ఉడకనివ్వాలి. అంత ఓకే ఫ్రెండ్స్. నీళ్ళు గుజ్జిగా వేసుకోండి, తెలిసిపోద్ది. వండి వాళ్ళకి, వంట చేసే వాళ్ళకి తెలిసిపోద్ది. హాఫ్ బాయిల్ అయింది కదా. ఇప్పుడు అల్యూమినియం పేపరు వేసేవాళ్ళు మూత. ఒకవేళ వాటర్ తక్కువ అయితే పక్కన వేడి నీళ్ళు పెట్టుకున్నాం కాబట్టి కొద్దిగా వేసుకోవాలి. ఒకవేళ వాటర్ ఎక్కువ అవుతుంది అనుకో ఒక స్పూన్తో తీసేసుకోవాలి, అంటే తెలియని కోసం. ఓకే, మటన్ మక్కూస్. నేను వండిన మటన్ ఏంటి మటన్ మక్కూస్. లాగి తినేస్తున్నా. తినేసింది అప్పుడే. నాది ఇంకా తరగలేదు. ఇది మా పండుగడికి ఇంటికి వెళ్ళాక మా పండుగడికి చేస్తాను మటన్ మక్కూస్. ఎరా పండు, ఇది మా పండుగడి బదులు నేనే తినేస్తున్నాను. అలా అమ్మ తినేస్తుంది, ఇక్కడ నేను తినేస్తున్నాను. మా పండుగడి తినడం. పండు ఇంటి దగ్గర నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు కదా, 1 కేజీ మాంసం తెచ్చుకోండి, నానమ్మని వండమని చెప్పాను. నా పండుగ ఇండియాలోనే వండుతాను.